первой части Ведьмака было как бы такое разделение по главам, когда герой не мог попасть в предыдущую зону и довыполнять какие-то квесты. То есть были разделены. Будет ли такие же ограничения во второй части, или будет полностью свободный открытый мир, когда можно будет перепосещать локации? You had a chapter system in the first game where you could, when you moved to the second chapter, you couldn't go back to the first chapter and finish some unfinished business side quests, for example. Do you plan to do the same chapter system, or do you plan to have an open world? It's a bit of a mix. We still have a chapter system, but in each chapter you have a huge open location. And you cannot go back to the locations you left behind you. Cannot. No, cannot. Теперь по-прежнему главы, но в каждой главе свой большой мир, и вы можете перемещаться по нему, пока не выполните, не перейдете в следующую главу. Возвращаться нельзя. But it's often because the things that happened that made you leave the location change it totally. So sometimes there's nothing to come back to. В основном это связано с тем, что события, которые произошли в главе и заставили вас покинуть эту главу, перейти в следующую главу, изменили мир, ту часть мира настолько, что вам нет смысла возвращаться. Известно ли примерно, сколько займет прохождение сюжета в среднем? То есть для среднестатистического... Average play time, which will take a guy to complete the game. We don't have the game times yet because there are still things that we're creating, so they make the game longer. But our target and estimation is that the game is going to be as long as the first part of the game. Нет еще финального решения по тому, сколько именно займет игра, но мы предполагаем и планируем сделать так, чтобы игра проходилась в такое же время, как и первая часть. Ведьмак великолепно владеет мечами. Будет ли у него возможность, допустим, взять топор как основное оружие или там копье, допустим? Ближнее оружие. Witcher is mostly using swords. Do you plan to let him use axe or spears, for example, as a kind of melee weapon? In Witcher 2 you will be able to use some other weapons, but it's an approach that also the same as we had in Witcher 1. You'll be able to use them, but swords are your primary weapons, so you'll be definitely the best using them. But if you want to have some fun, or sometimes you will have to use a different weapon. Вы можете использовать другое оружие в игре, либо потому что этот фрагмент требует такого оружия, либо потому что вам просто захотелось повеселиться, но Ведьмак это все-таки мечник, поэтому лучше всего пользоваться мечом. В первом Ведьмаке, игра как для взрослых, были моменты секса и была возможность коллекционировать карточки. Довольно интересный момент геймплея, который нравился многим игрокам, собрать и всех постараться. Будет ли что-то наподобие в этой части? You had the sex in the first part of the game, and you had this sub-game about collecting cards of women. Do you plan to have this thing in the second game? No, we won't have sex cards in The Witcher 2, and it's because we're trying to change the approach to sex in the game. This time it's more about flirt and the relationship. You have sex, but you don't have sex cards. Да, то есть секс будет в игре, но не будет коллекционирования карточек, потому что в Ведьмаке 2 они постараются делать акцент больше на флирт и на отношения, чем на просто сбор женщин. We want to make it more mature, not so playmate style. То есть эта игра будет более взрослой, не... Понятно. Еще один вопрос к этому тоже к женщинам относится. То есть в первом Ведьмаке основными женщинами Ведьмака были Трис и Шани, между которыми шла борьба за Ведьмака. Вот в роликах мы видим Трис. Шани не видно ни в каких роликах. Будет ли она присутствовать во второй части? In first part there was two main women of Witcher, it was Triss and Shani, and you had to choose between them, and you actually saw how they fought each other for Witcher. And in the promo materials for second Witcher, we only see Triss. Do you plan to include Shani? I don't want to spoil the main plot, so I won't give you a direct answer, but you can be sure that Triss isn't the only woman in this world. Не хочется испортить вам впечатление от игры, вы увидите это своими глазами, но вы можете быть уверены в том, что Трис не единственная женщина в игре. Еще, не могли бы вы подробнее рассказать, может, какие-то аспекты прокачки персонажа, и будет ли вообще какой-то максимальный уровень, после которого Геральт просто все умения выучит, круче не будет становиться? Could you please describe the leveling system in more detail? Do you have to plan a level cap for Witcher where you can
after which you cannot develop his skills anymore. I'm not sure if we will cut the end level of The Witcher. It's probably still to be decided, but I can tell you a little bit about the character development. Я не могу сказать, будет ли level cap, потому что мы еще не решили этот вопрос, но я могу рассказать про развитие. Yeah, so we will have, just like in Witcher 1, different trees with different kind of skills you can develop while we play the game. And one of them is alchemy, one of them will be swordmanship, one of them will be magic. There's also a tree with basic Witcher training. У нас будет по-прежнему дерево умений, которое вы можете развивать в течение игры. Это будет алхимия, это будет бой на мечах, это будет магия и будет ведьмовство. And there will also be some skills connected to your like social skills and knowledge. We call this like a knowledge base because you can learn about different aspects of the world, like something about the monster, and thanks to this get a bonus fighting this monster. Yeah, but it's going to be extended. There's going to be more options and more skills. Будут еще отдельная ветка умений, связанная с социальными умениями, сознаниями. То есть, если вы, например, узнали что-то про монстра, вы получите бонус при сражении с этим монстром. Похоже на первую игру, но более развито. И последний вопрос. Была такая мини-игра довольно забавная. В каждом практически пабе можно было участвовать в кулачных боях и достичь ранга там, известного бойца. Будет ли кулачные бои, кроме той мини-игры, допустим, которую сегодня показали, будут ли сами кулачные бои? You had a nice fist fighting system. You could fight other people in inns and actually gain a title of fist fighter in the game. Do you plan to include fist fighter as well as arm wrestler? Yeah, you will have arm wrestling, you will have fist fight, you will have dice, and probably knife throwing as the mini games. So. Да, вообще будут бои на кулаках, будут кулачные бои, будет армрестлинг, будет игра в кости и, возможно, будут метания ножей.